Մեր երկրաշարժից հետո 5 հոգով ընկերներ ենք մենք մոտիկ, ընկերներ ենք, այսինքն մեկ ամուսնացած էլ չէր, մենք որոշեցինք, որ ինչով կարող ենք ինչ-որ ձև է ազգին օգտակար լինել, արդեն 40 տարեկան էինք, բայց որոշեցինք, որ էլի երեխա ինձ համար ծնվեց Տիգրանը, են միշտ ընկերս էլ որդի ունեցավ, են միշտն է, այնպես որ ինչ-որ տեղ մեր իղձը ցանկությունը հետ իմաստով կատարվեց։ 2008 թվականի մարտի 1-ին ցուցարարները հավաքվել էին Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Ուղղակի իրանց բողոքի ձայնն էին արտահայտում, որպեսզի այս երկրում տիրի արդարություն։ Հենց այստեղ ես ասում 2008 թվականի մարտի 1-ին ներքին զորքերի ոստիկանությունը ուղղակի դիմբահար գնդակարեց իմ որդուն Չերեմուխա 7 տեսակի զենքով։ 5 ժամ կենթանում մնալուց հետո 3-րդ հիվանդանոցում ուշքի չկալով մահացավ։ Ինչն էր իմ տղայի մեղքը, որ գնդակարեցին, հանուն նրա, որ նա դուրս էր եկել ցույցի, պահանջելով արդարություն, ազատություն այս երկրում։ Ինչը կրակեցին ձեր կարծիքով։ Դե որտեվ վախենում էին ժողովրդից, դրա համար կրակեցին։ A horrible tragedy unfolded on March the 1st, 2008 in Yerevan, Armenia's capital. It had to do with the presidential election that had taken place a few weeks earlier on February the 19th. The reason being that the regime that had taken root in Armenia did not allow freedom of expression for its citizens. Rather than a vehicle for change and progress, elections merely served to deepen the chasm between the people and the authorities in charge, causing a sense of hopelessness and emigration. Կարելի է մտնել յուրաքանչյուր մինիմալ ապրող հայ օջախ ու տեսնել այդ ընտրությունները անարդար անցած ընտրությունները ուր են տարել մեզ ընտրություններից հետո մարդիկ դուրս եկան փողոց իրենց ձայներին տեր կանգնելու համար, որովհետև արդեն իմ կարծիքով բոլորը, ինչպես նաև մեր ընտանիքը ձանձրացել էր խաբված լինելուց։ Ես եղել եմ նախագահական ընտրությունների ժամանակ հանձնաժողովի անդամ։ Ես տեսել եմ ինչա կատարվում, դրա համար ես ընտրություններին չէի հավատում։ Ինչ էր կատարվում, լցոնումներ էր կատարվում ու որևիցե մեկը դրանց դեմը չէր առնում։ Մեր երկիրը դեռ այդ մակարդակի չի, որ կկարողանա այնպիսի ընտրություններ անցկացնել, որ առանց ցնցումների լինի։ The second term of Robert Kocharyan, who had served as president of Armenia since 1998, was coming to an end. He was ready to hand over the reins of power to Serge Sargsyan. During Kocharyan's 10 years, Sargsyan had run Armenia's National Security Service, served as defense minister, and held the post of chairman of the Security Council. From 2007 onwards, Sargsyan had served as Armenia's prime minister. The presidential election scheduled for February the 19th, 2008 was to be, in essence, a mere formality. A change of administration was never intended. It was simply a matter for the Prime Minister to switch seats with the President.
Both men were convinced that the move would go without a hitch, considering that the opposition was badly splintered and there was no political figure on the horizon that could obstruct such a plan. Had they forgotten about Levon Tepetrosyan, Armenia's first president? No, they had not. But the authorities merely regarded him as a symbol and relegated him to history. September the 21st, 2007. After 10 years of silence following his resignation, Levon Tepetrosyan, Armenia's first president, returns to the political arena. Իշխանության վերից վար կոռումպացված հանցագործ մի վարչակազմ He described the ruling political system as a pyramid of banditocracy. որի հարաբերությունները կարգավորվում են ոչ թե օրենքներով ոչ թե ժողովրդի կամքով, ոչ թե քաղաքական երկխոսությամբ, այլ գողական աշխարհի կարգ ու կանոնով. Tepetrosyan calls on all opposition forces to unite in the lead-up to the presidential elections and restore democratic institutions and processes with united forces. A segment of the opposition accepts the proposal for the creation of a united front. Some 20 political parties and civic organizations, including Armenia's Republic Party, the Social Democrat Hunchak Party, the Armenian Pan-National Movement and the People's Party of Armenia, rally round Tepetrosyan. Other political forces of the opposition, like the National Unity Party, the National Democratic Union and the Rule of Law Party, declare that they will contest the presidential election independently through their own candidates. The Armenian Revolutionary Federation, at the time a member of the ruling coalition, claims to be an opposition party too. September the 25th, 2007. President Robert Kocharyan reacts to the return of Levon Tepetrosyan and to his political assessments. Եթե առաջին նախագահը մտնի քաղաքական պայքարի մեջ, ապա ինքը դառնալու է շարքային ընդդիմադիր գործիչ բոլոր այս ամենից բխող հետևանքներով. This response, pronounced from the heights of the presidential office, is received as a directive by the regime's power structures and the ruling group's propaganda machine. All the necessary steps are taken to obstruct the public rally called for by Tepetrosyan. October the 23rd, 2007. Police attempt to stop opposition activists from distributing leaflets inviting people to the rally. Law enforcement agencies resorted to physical violence to stop such legal activity. Some activists are arrested. Tepetrosyan visits the police station and demands that those arrested be released. The activists are set free later that night. Մենք այո մեզ կարող են ձերբակալել, մեզ կարող են կալանավորել, բայց մեզ պատանդի կարգավիճակով պահել պիտի չկարողանան։ Մեր ընտանիքները, մեր բարեկամները, եթե ուզում են ինչ-որ բան անեն, պետք է դուրս գան փողոց եւ պայքարեն։ At the October the 26th public rally, attended by many thousands, Tepetrosyan declares his candidacy for the presidency, viewing the upcoming election as an opportunity to build a free and democratic country. Առաջիկա նախագահական ընտրություններում կա այդպիսի պետություն ստեղծելու հնարավորություն, եւ այս անգամ հայ ժողովուրդը այդ հնարավորությունը կորցնելու իրավունք չունի։ Նրանց վերեցինք նոր երազներ
A new period of political awakening begins in Armenia. Beyond venting anger at and displeasure with the dominant system, the people try to give shape to the state of their dreams. November the 3rd, 2007. Tepetrosyan meets with 1,700 young activists from Yerevan and outlying districts. When one of them asks how he would fight against electoral fraud and ensure that votes cast for him would not be miscounted, the first president answers with a question of his own. Մենք օրենքի ոչ մի խախտում մեր կողմից թույլ չենք տալու։ Ոչ մի, դրա կարիքը չունենք։ November the 16th, 2007. The second public rally testifies to the widespread authority and trustworthiness enjoyed by Tepetrosyan as opposition leader. Once more, he calls on other opposition candidates to join this burgeoning people-based movement. Մեզ պարզապես օգտագործեք որպես գործիք հանցավոր վարչախմբից ազատվելու եւ իշխանության ձգման ձեր օրինական իրավունքը իրացնելու նպատակով. With little chance for victory individually or any prospect to bring about change, Artashes Geramyan, Vazgen Manukyan, Vahan Hofhannisyan and Artur Baghdasaryan put forth their candidacies. Later on, when asked by a reporter from Radio Liberty if there was a chance for these politicians to unite with Tepetrosyan, Serge Sargsyan scoffs and says, "We know our customers quite well." December the 10th, 2007. Official registration of candidates for the February the 19th, 2008 presidential election begins. 9 citizens of Armenia are registered by the Central Electoral Commission as presidential candidates. Realizing that the traditional means of election, fraud ballot stuffing, bribing voters, threatening election proxies and ballot monitors, fraudulent counting, may not ensure the desired outcome, the authorities decide to neutralize the opposition candidate before the election. 4 methods are used to achieve this: propaganda, manipulating public opinion through sociological surveys, persecution, and other opposition forces not united with the main one. According to statistics published by the Yerevan Press Club, during the months of October and November 2007, in other words, before the official registration of candidates, the proportion of stories covering the activities of the 2 main contestants represented the following picture. Positive, Serge Sargsyan, 218, Levon Tepetrosyan, 16. Negative, Serge Sargsyan, 16, Levon Tepetrosyan, 404. Neutral, Serge Sargsyan, 1,504, Levon Tepetrosyan, 468. But the opposition candidate was not disheartened in the face of these uneven conditions of competition. Copies of videos of rallies, speeches, and interviews were distributed throughout Yerevan and the outlying regions in the hundreds of thousands. Due to these publicity efforts, the rallies of Tepetrosyan grew larger and larger, while sociological questionnaires presented a totally contrasting picture. Հարցվածների մոտ 60%-ը հրաժարվում կամ վախենում է արտահայտել իր կարծիքը, ինչը նշանակում է, որ նրանք մտադիր չեն քվեարկելու Սերժ Սարգսյանի օգտին, այլապես վախենալու պատճառ չպիտի ունենային։ From September the 21st, 2007 and until election day, hundreds of popular movement participants were hounded by the authorities. Arrests, acts of violence, illegal tax audits, orders to fire employees and suggestions to submit resignations. All of these measures were enacted against the supporters and sympathizers of just one candidate. None of the other presidential candidates was subjected to such treatment, even though 7 of them were considered opposition candidates.
To engage other non-united opposition figures in the election campaign was one of the important elements in the plan to neutralize Tepetros and had 3 goals. A clearly overt goal was to confuse the opposition electorate. Covertly, another goal was to utilize opposition supporters as a publicity tool against Tepetros. The plan was to create a set of circumstances where Tepetros would neither have the possibility nor the right to challenge the outcome. According to this plan, Serge Sargsyan would win first place, Artur Baghdassaryan, president of the Rule of Law Party, and Vahan Hovhannisyan, candidate of the Armenian Revolutionary Federation Party, were to win second and third place respectively. Levon Tepetros, Armenia's first president, was to win a respectable 4th place. But the reality unfolding on the ground promised a different process altogether. Ասում են, թե մենք իշխանություն տվող չենք, նրանք են ասում։ Իսկ կներեք ձեզ ով է հարցնում, դուք տվող եք, թե տվող չեք։ Մենք միայն հարցնելու սուբյեկտը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։ January the 11th, 2008. Presidential candidate Levon Tepetros holds a press conference in a packed hall. Such a level of interest from mass media refutes all previously published public opinion survey results. Ես Սերժ Սարգսյանի սցենարները ոչ չեմ մեկնաբանելու։ Ես ունեմ իմ սցենարը, ես իրականացնելու իմ սցենարը։ January the 21st, 2008. The election campaign is officially launched. The Central Electoral Commission establishes the procedure and timetable for allocating airtime on Armenian public TV and radio. Accordingly, on average, candidates are to receive 2.5 minutes free of charge and 5 minutes of paid airtime. Public TV chose 5:15 p.m. to air political campaigning on television. This is a time of day when most voters would still be out going home from work or in some kind of transportation vehicle. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խնդիրը, ընդհանրապես ընտրական հանձնաժողովների խնդիրը, ոչ թե այս կամ այն ժամ որոշելն է, այլ տեխնացուների համար հավասարություն ապահովելը։ January the 22nd, 2008. President Robert Kocharian receives Gert Heinrich Arends, head of the OSCE's observer mission, from the Office for Democratic Institutions and Human Rights, and assures him that the Armenian government is committed to conducting elections that meet international standards. A few days later, Levon Tepetros only campaign headquarters in the city of Kapan is shut down. January the 27th, 2008. During a meeting with voters in the town of Tallinn in Aragatsotn province, local resident Sargis Karapetyan attempts to prevent the meeting by creating a public disturbance. The video shows how Tallinn residents remove the provocateur from the square. Սարգիսը երևի Սերժ Սարգսյանի կողմից մի երկու կոպեկ այսօր փող է ստացել։ Ու բոլորը շատ լավ գիտենք Սարգիսով է։ In the end, however, 3 Tepetros supporters are arrested. January the 30th, 2008. The interim report of the OSCE's Office for Democratic Institutions and Human Rights is published. It states that, from January the 11th to the 20th, 3 of the 7 TV stations focused mainly on Serge Sargsyan during the time allotted for coverage of all 9 candidates. They covered mostly his work as Prime Minister. Contrary to the positive or neutral coverage of Serge Sargsyan,
Levon Tepetrosyan was periodically cast in a negative light. During the coverage of two TV stations, H2 and ALM, the amount of time Levon Tepetrosyan was cast in a negative light was more than the combined positive and neutral times. January the 31st, 2008. During a press conference at Armenia's National Assembly, PACE monitoring mission head John Prescott deplores the fact that during the period leading to the official campaign season, the reports of most broadcasters were clearly asymmetric. February the 6th, 2008. During a meeting of the presidential candidate Levon Tepetrosyan with many thousands of voters in the city of Artashat, a few young men appear at the site in two cars without license plates. These young men shout curses at those present, shove and push citizens, and throw pieces of ice and stone in the direction of the public and organizers. During this attempt at disruption, Sargis Hovhannisyan, deputy chief of Tepetrosyan's security squad, is injured. All this takes place across from the provincial governor's office in full view of the police. Ինչ է պատահել։ Մենք խոսում ենք ժողովրդի հետ։ Դուք եք խոսեք։ Դուք ավելի շատ հնարավորություններ ունեք։ Ինչ կարիք կա բռնություններ գործադրելու։ Դուք խոսեք, դուք համոզեք։ Ինչից եք վախենում։ Եթե վախենում եք, նշանակում է վախենալու բան ունեք։ February the 12th, 2008. Protest rally against Levon Tepetrosyan takes place outside his central campaign headquarters in Yerevan. The protest is organized by Artyom Khachatryan, well known for his pro-administration writings. He says that they wish to banish Tepetrosyan from Armenia since he poses a threat to the nation. The police on the scene, as usual, display their pro-government loyalty by doing nothing against the agitators. Later on, these phony demonstrators, hired by Artyom Khachatryan, camp out in front of Tepetrosyan's private residence. Not satisfied with its smear campaign in the mass media, during these same days, supporters of Serd Sargsyan distribute defamatory and falsified videos of Tepetrosyan's personal life that also slanders his family. Witnesses say that the films were even shown at various military bases to draftees. February the 13th, 2008. During a meeting with voters, Serd Sargsyan says that democracy should not be confused with unbridled behavior. One week before the election, the Executive Committee of the Heritage Party declares its support for Levon Tepetrosyan's candidacy for president, arguing that he is the candidate with the widest support among the public. The New Times Party also joins the popular movement of the opposition. The election campaign comes to a close, summarizing the worldview of the main candidates. Serd Sargsyan, ժողովուրդը պետք է հարգի ղեկավարին եւ կներեք, եթե ինչ որտեղ էլ սխալ եմ ասում, բայց մի քիչ էլ խաշվի վախենա։ Levon Tepetrosyan. Եթե ժողովուրդը վախենում է իր սեփական իշխանությունից, դա նշանակում է իշխանությունը վախեցնող իշխանություն։ Եթե դու ազնիվ իշխանություն ես, անկեղծ իշխանություն ես, մաքուր իշխանություն ես, ժողովրդին վախեցնելու խնդիր դու չունես։ February the 19th, 2008. At 8 a.m.,
voting begins for the next president of Armenia at 1,923 polling stations throughout the republic. During the day, reports from the capital and outlying districts indicate that the authorities have once again resorted to electoral fraud, since their plan to neutralize the Tepetrosyan campaign has failed. թվականին ընտրությունների ժամանակ Գորիկը Բարգավաճ կուսակցության անդամ էր եւ նրան վստահված անձ տվեցին Սերժ Սարգսյանի եւ նա 7-ի 12 չեմ հիշում որ տեղամասում վստահված անձ էր երբ որ արդեն փակվեց ընտրատարածքները մինչեւ թերթիկները հաշվարկել եւ ավարտեցին եւ ասին ստորագրի արձանագրություն նա չստորագրեց եւ վազելով տուն եկավ ասա պապ ես թղթի վրա չստորագրեցի որտեւ դա վտանգավոր էր ինձ համար եւ շատ մեծ կեղծիքներ արեցին մի խոսքով ինչ որ ընտրել էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին բոլորը դրեցին Սերժ Սարգսյանի թղթերի վրա դա իմ տղայի բերնի խոսքերն եմ ասում. As a result of such ballot redistribution, the election results showed that Serge Sargsyan came in first place with 52% of the vote, Levon Tepetrosyan in second place with 22%, Artur Baghdasaryan in third place with 16%. The remaining 6 candidates combined garnered 8.5% of the votes cast. A simple calculation shows that everything was done to avoid a runoff election, making the unity of opposition candidates in a second round, however implausible, meaningless. Ասես պապ ասա ես ծերի խայտարակություն ես չէի տեսել 100%-ով Լևոն Տեր-Պետրոսյաններ անցնել լրիվ դարձրեցին Սերժ Սարգսյան ասում մի հատ տատիկ վստահված անձեր Տիգրան Կարապետյանը մի ձայն էր հավաքել այդ մեծ ձայնն էլ վերցրեցին որ տային Սերժ Սարգսյանին այս տատիկը լացեց թե ես բայց թե ինչի համար եմ այդ մեծ ձայնել թողեք խղճացին տատիկին այդ մեծ ձայնը չդրեցին Սերժ Սարգսյանի թղթերի վրա այդպիսով գորիկը դարձավ ընդդիմություն ու գնաց ցույցերի եւ գնաց ինչեւ իր կյանքը նվիրեց. The public was more than convinced that this election would result in real change in Armenia. But it also had doubts. Would the opposition show the necessary will and struggle to the end? Մենք հաղթել ենք եւ այդ հաղթանակի տերն ենք կանգնելու. Բացարձակապես խաղաղ է մեր գործողությունները լինելու են խաղաղ այնքան ժամանակ քանի դեռ օրինական բոլոր միջոցները չեն սպառվել. There was one demand, to have the election declared invalid and schedule a new election. By legal avenues, the opposition leaders meant employing all the possibilities afforded by Armenia's legal system.